Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կրկին հաջողության նոտան է, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ այսօր առաջարկում եմ ինձ հետ միասին տեղափոխվել կախարդական մի աշխարհ եւ կատարել յուրօրինակ ճանապարհորդություն եւ ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր հանրային ռադիոյի ստուդիայում ողջունել Հայաստանում Հնդկաստանի Արտակարգ եւ լիզաոր դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհային, նամաստե։ Ողջույն, բարի գալուստ հանրային ռադիո, առաջին անգամ եք դուք մեզ մոտ հյուր եւ իսկապես ինձ հիացրեց եւ զարմացրեց այս կարճ ժամանակահատվածում ձեր հայերենի որոշակի իմացությունը. To see how much Armenian you know in such a short time. I'm trying. Փորձում եք, իդեպ մեզ կօգնի հաղորդակցվել դեսպանի հետ, դեսպանի օգնականը Լիլիթ Սիմոնյանը, շնորհակալություն Լիլիթ, Շնորհակալություն ընդունելու համար։ Ես վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն է լինելու, որովհետև դեսպանը մեզ մոտ իր պարտականություններն է ստանձնել 2023 թվականի մարտի 29-ին։ Այսինքն այնպես չի, որ արդեն տարիներ է այստեղ է։ Առաջին անգամ էիք Հայաստան գալիս, թե մինչև այդ հնարավորություն եղել է շփվել Հայաստանում կամ զբոսնել? That's a very interesting question. In fact, when I landed almost a year ago, it was indeed my first visit to Armenia, but from 2002 to 2004, I was the desk officer at the Ministry of External Affairs dealing with India's bilateral relations with Armenia. So I knew the country, but never had a chance to visit. Մեկ տարի առաջ ես եկա Հայաստան, դա իմ առաջին այցելությունն էր Հայաստան, սակայն Հայաստանի հետ ես առնչվել եմ, երբ աշխատում եմ Հնդկաստանի Արտաքին գործերի նախարարությունում 2002-ից 2004 թվականներին եւ համակարգում էի մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ Այդ ժամանակվանից գիտեի Հայաստանի մասին։ Այսինքն ձեզ համար որոշակի առումով շատ բաներ նորություն չեն, որովհետեւ Հնդկաստանում արդեն առնչություն ունեցել եք մեր երկրի հետ։ That's true, but it's also true that it was quite a long time ago. And I think I was very honored when I was told that, I would be India's ambassador to Armenia. Իհարկե դա շատ շուտ էր, երբ ես առնչվել էի Հայաստանի հետ եւ երբ որ իմ նշանակումը եղավ, ես հասկացա, որ ինձ համար մեծ պատիվ է լինելու իմ երկիրը ներկայացնել Հայաստանում։ Մեզ համար էլ մեծ պատիվ է ձեզ ողջունել հանրային ռադիոյի ստուդիայում։ We're also honored to welcome you in the public radio. Thank you, շնորհակալություն։ Ես որքան հասկանում եմ, դուք առանձնահատուկ սեր ունեք լեզուների նկատմամբ, որովհետև դուք ֆրանսերենի մագիստրոցի աստիճան եք ստացել եւ կարող ենք ասել հրաշալի տիրապետում եք նաեւ ֆրանսերենի, անգլերենի, էլի լեզուներ կան, որ չգիտենք, որ տիրապետում եք։ Վստահ եմ կարճ ժամանակ անց մենք երբ հանդիպենք դուք վարժ կխոսեք նաև հայերեն. In the coming very short time you'll speak very good Armenian as well. I hope to. So my mother tongue is Bengali, and of course I know Hindi, and I have also studied Hindi, which is our national language, and I, as you said, I know French and English. Իմ հայրենի լեզուն դա բենգալերեն, ես նաև սովորել եմ հինդի, որը մեր ազգային լեզուն է, եւ ես այն սովորել եմ, բացի այդ ես խոսում եմ եւ անգլերեն եւ ինչպես դուք շեշտեցիք ֆրանսերեն։ Հրաշալի է ուղղակի։ Առաջին տպավորությունը, որ մուտք գործեցիք Հայաստան, ինքնաթիռը վայրեջք կատարեց, ձեր առաջին հիշողությունը, պատկերը, որ տպավորվել է ձեր մտքում։ When you first landed in Armenia, what was your first impression? Like you landed right from the aircraft, so what was the first bright moment and impression? I think first of all, when I was flying into Yerevan, we were coming from Doha. It was at the dead of night. It was a night flight. So I saw the entire city lit up. It was very welcoming. And of course, at the airport, the officials from the Ministry of Foreign Affairs, they were there to welcome me. My colleagues were there to welcome me. So I had a very warm welcome here. And then, of course, we were driven straight to the ambassador's residence. But the real revelation came the next morning when in the morning I got up and I went out to the balcony and right in front of me was Mount Ararat.
masses and sis and masses. It was such a beautiful sight, and it was just the beginning of spring. So all these trees in my garden were just beginning to flower. So I think that was a beautiful sight. I took a picture and I shared it with my family and my friends. Ես ժամանեցի ուշ գիշերով Դոհայից եւ վերևից երևում էր ամբողջ երկիրը գեղեցիկ լուսավորված եւ ինձ ընդունեցին եւ Հայաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչները եւ իմ գոլեգաները դեսպանությունից եւ միանգամից ուղեկցեցին իմ տուն։ Սակայն պիտի ասեմ, որ ամենամեծ տպավորությունը հաջորդ առավոտյան էր, երբ ես դուրս եկա իմ բալկոն եւ այնտեղից տեսա Արարատը, Սիսը եւ Մասիսը եւ այնքան հիասքանչ տեսարան բացվեց իմ առաջ եւ քանի որ գարնանսկիզն էր եւ ծաղիկները նոր էին, կել ծառերը բողբոջել են, այնքան գեղեցիկ էր, որ ես դա նկարեցի եւ ուղարկեցի իմ ընտանիքի անդամներին։ Ես մի բան հիշեցի, որ միստր Յոգեշվարը, որը եւս արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն էր Հնդկաստանի Հայաստանում, երբ գնացել էր Հնդկաստան, վերադարձել էր, դեռ 2 ամիս համացանցում տեղադրում էր Արարատի լուսանկարները, ասում որ անչափ կարոտել է։ I remember that your predecessor Yogeshwar Sangwan, after leaving from Armenia for another 2 months, he kept posting photos of Ararat and saying how much he misses Armenia. But that's true. I think there are mountains across the world. I mean, I'm not saying this because I'm here and I'm partial, but there is something very extremely attractive about Mount Ararat. And I think there's Mount Fuji, there are other mountains, but there's something very special about Mount Ararat. And I'm saying it really from the bottom of my heart. Ես խոսում եմ իրոք իմ սրտի խորքից, սարերը շատ կան, շատ տեղեր եղել եմ, շատ սարերով հիացել եմ, բայց Արարատը մի ուրիշ հմայք ունի։ Իհարկե բոլոր սարերը ունեն իրենց հմայքը եւ գեղեցիկ են, օրինակ Ֆուջին, սակայն Արարատի հմայքը մի ուրիշ է։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ նման գնահատականի համար։ Այնքան հաճելի է լսել այդ ամենը։ Հաճելի է նաեւ երբ դուք դեռ քիչ, բայց նաեւ խոսում եք հայերեն, դա էլ է շատ հաճելի եւ շոյում եք կարծես թե ականջը։ Վստահ եմ, որ կշարունակեք մեծ հաճույքով ձեր գործունեությունը Հայաստանում։ Ինձ հետաքրքիր է մանկության տարիներին երազում էիք դիվանագետի աշխատանքը, թե այլ երազանքներ եք ունեցել։ I wonder whether you were always planning to become a diplomat. Was it your childhood dream or you had some other plans? No, I think this was my natural attraction for international relations. And yes, I always wanted to be a diplomat, and I think it was a dream to be an ambassador. And yes, I'm living my dream. Այո, պիտի ասեմ, որ մանկուց ինձ հետաքրքրել են միջազգային հարաբերությունները եւ ես միշտ մտածել եմ, որ երբևիցե դիվանագետ կդառնամ եւ դեսպան լինելը եղել է իմ երազանքը եւ կարող եմ ասել, որ այո, այսօր ես ապրում եմ եւ վայելում եմ իմ երազանքը։ Ասում են լավագույն աշխատանքը դա հոբին է, որի համար վարձատրվում ես, այս պարագայում կարող ենք The best job is a hobby for which you are being paid, so we can say you I think so. Yes, I would agree. Այո, լիովին համաձայն եմ։ Մեզ մոտ, ձեզ մոտ, ավանդույթներից ելնելով հաճախ այնպես էր ստացվում, որ տարիներ առաջ, եթե նայում էինք, կնոջ համար կարիերա ստեղծելը մի քիչ ավելի բարդ էր եւ տղամարդուն ավելի հեշտ էր տրված այդ գործունեությունը, քան կանանց։ Իհարկե այսօր աշխարհը փոխվել է, բայց մենք մեծացել ենք այն ժամանակահատվածում, որ մի քիչ դժվար էր ավելի կարծրատիպեր կային, խանգարող այլ հանգամանքներ կային։ Այ ձեր ճանապարհին, կարիերան հաղթահարելու ճանապարհին խոչընդոտներ շատ են եղել եւ ինչպես եք հաղթահարել դրանք։ In the recent past, there was very difficult for a woman to make it good in a career. So, though of course times have changed now, but still when we were growing up, it was really difficult for a woman to progress in her career because there were so many stereotypes. So was it difficult for you to progress in your career? I think from that point of view, we have been quite fortunate in India. We, from the very beginning, 1947, when we got our independence, women were given the right to vote.
So we were equal participants in our national life. And it actually goes back to our independence movement, where women took as active role in the fight against colonialism and for our independence as men. So in that sense, in public life, in at least in the cities, there was never an issue for a woman to work. And I think the fact that we had a women prime minister from 1966 to 1977, and then again from 1980 to 1984, Mrs. Gandhi. So I think that really set the bar, and we've had Indian women civil servants from the very beginning. Yes, the 50s and the 60s were difficult, but women were there. We've had women in all walks of life, scientists, doctors, from the very beginning. In a sense, people like us from the middle class, from the cities, we are very privileged because we have not only our extended family, usually, a mother-in-law, someone in the family to help us with, looking after the children. And we have domestic helps. We have people who come and, help you in bringing up your kids, in cleaning the house, in cooking. So that makes it that much more easy for us to then respond and do our professional work. It hasn't been a completely smooth ride, but I think in the system, we get equal pay for equal work, and that is a given in the Indian system. So we are very fortunate, and despite all the challenges, I'm sure my male colleagues have challenges as well, but I think we have been lucky and we have been fortunate. It is also your way of handling challenges. It is the attitude that you bring. It is to look at a glass, is it half full or is it half empty? And my take on life is to always look at the glass as half full. So that attitude then enables you to overcome challenges. Այո, պիտի նշեմ, որ Հնդկաստանում ծնվելը երևի թե լավ բախտ է եղել ինձ համար, քանի որ նշեմ, որ Հնդկաստանը անկախացումից հետո 47 թվականից հետո կանայք ստացան իրավունք քվեարկելու, այսինքն կանանցրվեցին հավասար իրավունքներ. Եվ դա նաև գալիս էր նրանից, որ կանայք հավասարապես մասնակցում էին մեր անկախության համար մղվող պայքարին. Եվ նշեմ, որ միգուցե դրան նաև նպաստեց նա, որ մենք 66-ից 77 թվականներին, ինչպես նաև 80-ից 84 թվականներին ունեցել ենք կին վարչապետ Ինդիրա Գանդին, եւ մենք ունեցել ենք կին քաղցարայողներ այդ թվականներից սկսած, ունեցել ենք նաև տարբեր գիտնականներ, կին գիտնականներ եւ բժիշկներ, 60-ականները եւ 70-ականները մի փոքր ավելի բարդ են եղել, սակայն պիտի ասեմ, որ կոնկրետ ինձ համար իհարկե ոչ շատ հարթ է սակայն բավականին հեշտ է եղել, քանի որ Հնդկաստանում, եթե դու գալիս ես միջին խավի ընտանիքից, ապա դու ունես քո ընտանիքի անդամները, սկեսուր, սկեսրայրը, բացի այդ կան տնային օգնականներ, որոնք օգնում են քեզ, այդ միջին խավի պարագայում։ Այո, ուտելիքն են պատրաստում կամ հոգ են տանում քո երեխայի համար, մինչ դու կարողանում ես քո պրոֆեսիոնալ գործունեությունը ծավալել, եւ ես համոզված եմ, որ տղամարդիկ նույնպես ունեն իրենց մարտահրավերները, ովքեր իրենց կարիերան են ստեղծում եւ ամեն ինչ գալիս է նրանից, թե դու ինչպես ես կարողանում հաղթահարել, ինչպես ես նայում քո մարտահրավերներին, արդյոք քեզ համար բաժակը կիսով չափ դատարկ է, թե կիսով չափ լիքը, ինձ համար պիտի նշեմ, որ միշտ բաժակը կիսով չափ լիքն է։ Միանշանակ արդեն հասկանալի էր պատասխանից, որ պետք է լիքը լինի բաժակը։ Հետաքրքիր է նշեցիք, որ միջին խավն էր, որ ուներ նմանատիպ հնարավորություններ։ Ես ենթադրում էի, որ ավելի շատ բարձր խավը պիտի այդ հնարավորություններն ունենա, սա բավականին հետաքրքիր փաստ էր ինձ համար, բացահայտում կարող ենք ասել. Upper class was more fortunate, but when you mentioned about the middle class, this was a news for me. Absolutely. Խավերի բաժանումը ըստ ձեզ սա արդեն ակնկալում եմ որպես կին պատասխան, այլ ոչ որպես դեսպան, խանգարում է արդյոք մարդկանց իրար հետ կոմունիկացիոն առումով սոցիումի տեսանկյունից, թե հակառակը դա կարևոր նախապայմաններ ավելի խաղաղ միմյանց կողքին կյանք վարելու համար։ Next question I would like to answer as a woman, not as a diplomat, like about the classes, like being classified into upper class, middle class or lower class. Was it more difficult for people to mingle and to socialize, or on the contrary, it helped? No, I think as a woman, there is no class in the sense that
the challenges, the problems are the same, and I think in India that is something that we are able to do very naturally. We because it's a very diverse country, and within that diversity there are even more layers of diversity. So one of the things that we are able to do, and more so as women, is to be able to socialize across sections, and we are able to understand the problems of women across. I could go to the market and be buying vegetables, and the lady who's selling the vegetables, we could just strike up a conversation about anything. We could talk about the rising prices of petrol, for instance, or, about how, like COVID, was a time which was difficult for everyone. So I think that has never been a barrier for us to talk to everyone and to socialize and to cut across those sections. And I think more so because I think women tend to be more emotionally intelligent, and we are more open to conversations with everyone that we meet. It doesn't really matter what is your background. Պիտի նշեմ, որ Հնդկաստանը կարծես ավելի շատ սովոր է մարտահրավերներ հաղթահարելու, քանի որ մենք շատ տարբեր ենք, մեր մոտ տարբերությունը շատ է, եւ կարծես ի սկզբանե կանայք ավելի են հակված փորձելու հաղթահարելու խնդիրները։ Օրինակ, ես իմ կյանքում երբևիցե խնդիր կամ դժվարություն չեմ ունեցել, առնչվել տարբեր խավերի կանանց հետ, օրինակ, եթե ես նույնպես գնում եմ գնումներ կատարելու, ապա շատ հեշտությամբ կարող եմ շփվել վաճառող կնոջ հետ, նրա հետ քննարկել տարբեր անցուդարձ կամ նույնիսկ քննարկել թե ինչ են բենզինի գները բարձրանում, այսինքն ես խնդիր չեմ տեսնում եւ խոչընդոտ չեմ տեսնում իմ շփումները կայացնելու տարբեր խավերի մարդկանց եւ կանանց հետ։ Կովիդը նույնպես իր մի կողմից դրական դեր ունեցավ մարդկանց հետ շփումները ավելի ամրապնդելու, ավելի կուռ շփումներ դարձնելու։ Եվ պիտի նշեմ, որ կանայք լինելով ավելի էմոցիոնալ ինտելեկտով ավելի բարձր էակներ, այո, ավելի հեշտ են կարողանում ուղիները գտնել այլ կանանց հետ շփվելու։ Իհարկե, դա միանշանակ է, դուք ասացիք տարբեր են, Հնդկաստանում շատ տարբեր են։ Բացառիկ երկրներից մեկն է Հնդկաստանը, որտեղ տարբեր կրոններ են, մարդիկ իրար կողք են, տարբեր կրոններով խաղաղ, հանգիստ ապրում են, աշխատում են միմյանց հետ։ Ճիշտ ասած, մինչ Հնդկաստան գնալը ինձ համար շատ հարցականներ կային այդ առումով, թե ինչպես կարող են մարդիկ կողք կողքի ապրել տարբեր կրոններով, աշխատել ու որևէ խնդիր չառաջանա։ Այս պարագայում ինչպես է հաջողվում այդքան խաղաղ եւ կարողանալ տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների հետ լեզու գտնել, հաշտ, համերաշխ իրար կողքի ապրել։ Going to India, I never imagined how can people of different religions, of different beliefs coexist together peacefully. I always thought that there should be something in between them, but when I went myself, I saw that these people really coexist. So what is the secret? I think the secret would be the very fact that, we have a very ancient civilization, and as throughout the ages, India has been the land of giving refuge to any community or religion that has been under threat. So as time passed, as the centuries passed, so we welcomed of course, some religions were born in India, like Buddhism and Jainism, Sikhism, and of course, Hinduism always existed. And we welcomed the Parsis, the Zoroastrians, because when they were being persecuted, they ran to India. We have synagogues, we have Jews, we have Armenians, we have Muslims. In fact, India has a population of 200 million Muslims. So, like people say that Indonesia is the most populous Muslim country, but we are very close, there. And so we have, I think it's very organic because as a country, we have always been very welcoming. We've been very hospitable. I think it's also our climate that kind of, and the traditions that we have kind of inculcated over the centuries. And it's very natural to people, for, your neighbors to be of different religions, but that doesn't really, is not a focus. I think it's an outside view where you try to make these wedges between, Indians of different religions. It's, any city, any village, any culture, we kind of intermingle very naturally and very organically. The secret is that there's something that unites us as Indians.
there is something called an Indian way of life. And it doesn't really matter what is your religion, what is your status. We are all Indians, and we could be it's the Indian mosaic. I can only sum it up like that. Երևի թե նշեմ, որ հիմնական գաղտնիքը նրանում է, որ մենք հին քաղաքակրթության կրողներն ենք եւ մեր մոտ միշտ գտել են իրենց հանգրվանը տարբեր կրոններ, հատկապես որոնք հետապնդման են ենթարկվում։ Իհարկե որոշ կրոններ ծնվել են հենց Հնդկաստանում, օրինակ բուդդիզմը, ջայնիզմը, սիկհիզմը, դե բնականաբար հենց հինդուիզմը, բայց օրինակ մեր մոտ իրենց օթևանն են գտել նաեւ զրադաշտականները, մենք ունենք սինագոգներ, մենք ունենք հայկական եկեղեցիներ եւ մենք ունենք իհարկե մուսուլմաններ, իբրե նշեմ, որ մեր երկրում ապրում է 200 միլիոն մուսուլման, դա բավականին մեծ թիվ է, չնայած բնակչությամբ ամենաշատը կարծես թե Ինդոնեզիան է, սակայն նշեմ, որ մեզ մոտ նույնպես նրանք շատ են, սակայն կարող եմ ասել, որ մենք շատ հանգիստ եւ բնական կերպով գոյակցում ենք մեր հարևանների հետ։ Մեզ համար շատ սովորական է, որ մեր կողքի ապրող մարդը, մեր հարևանը կարող է կրել այլ հավատքներ կամ կարող է լինել այլ կրոնի ներկայացուցիչ, լինելով հյուրընկալ երկիր, մենք կարծես ավելի սովոր ենք ընդունել մարդկանց այնպեսին ինչպես նրանք կան, եւ մենք կարողանում ենք լեզու գտնել բոլորի հետ։ Եվ մեզ համար շատ բնական է եւ ես կարող եմ դա կոչել հնդկական ապրելակերպ, մենք դա այդպես ենք կոչվում, երբ մենք սովոր ենք հանգիստ եւ խաղաղ ընդունել մեր դիմացինին այնպեսին ինչպեսին նրանք կան։ I forgot to mention Christians. We have so many Christians and churches across the country, including Armenian churches. Մենք ունենք տարբեր եկեղեցիներ, ներառյալ հայկական եկեղեցիները։ Կալկաթայում ճիշտ գիտեմ, հենց in Kolkata? Not just. The first Armenian church came up in 1562 in Agra. So we have 3 Armenian churches in Kolkata, but 2 more in West Bengal. We have churches in Pune, in Chennai and in Mumbai. Chennai-ում, Mumbai-ում։ Առաջինը այո եղել է Ագրայում 1562 թվականին, բացի այդ եւս երկուսը ունենք Կալկաթայում, ունենք Պունայում, Չեննայում, առաջվա մադրաստն է եւ ունենք Մումբայում։ Հայկական եկեղեցի։ Ես հիշում եմ, որ հայկական համայնքը Հնդկաստանում տարիներ առաջ բավականին մեծ է եղել եւ բավականին տնտեսական առումով նաեւ որքան գիտեմ, եթե ճիշտ եմ, մեծ դեր են ունեցել Հնդկաստանում եւ նրանք բավականին այսպես լուրջ աշխատանքներ են տարել, բայց կարծես թե հայերի թիվը քչացել է այնտեղ այս պահին, ճիշտ է։ As far as I remember, we had a very big Armenian community in India, and they were very commercially vibrant, and they were very successful, but currently there are very few Armenians left in India. Well, I think if you look at the history, Armenians came in around the 8th century AD, mainly as traders, and they came mainly from Julfa, Iran, that area. And they came by the land route, and they flourished in India, and they were very important in the Mughal courts. In fact, Emperor Akbar had a wife, Mariam, who was Armenian. So they played a very important role in the Mughal court. And so they continued to stay in India. You know, you had the first printing press that was established in 1773 by Shahamir Shamirian in Madras. And it was very important because, you know, you had the first Armenian journal Azdarar, and you had your first constitution, in 1793, which gave a blueprint of the future constitution of Armenia. So they continued to play a very important role. But I think as India was inching towards independence, I think Armenians felt that maybe they wouldn't fit into an independent India. So a lot of them left. But we still have a remnant Armenian community. It is small, mainly concentrated in Kolkata. But the very fact that, we have an Armenian street, so there is the consciousness of Armenians in India. I think it was a decision that they took because they kind of misunderstood what independent India would stand for. So a lot of Armenians left just before we became independent, but many of them stayed back, and over time, they joined the diaspora in Europe, in the US. But we still have a very important college. It's a school actually, the Armenian Philanthropic Academy and College. I visited it, and I think it's giving very good education free of cost to Armenian children from across the world.
Հայերը Հնդկաստանում եղել են 8-րդ դարից սկսած, հիմնականում եկել են որպես վաճառականներ Իրանից, սակայն սկսել են շատ մեծ ծաղկում ապրել եւ հատկապես մոնղոլների տիրապետության ժամանակ Արքունիքում բավականին մեծ պաշտոններ են ունեցել եւ նույնիսկ մոնղոլ կայսրերից մեկի կինը նույնպես հայ է եղել Մարիամը։ Իհարկե բոլորս գիտենք, բոլորիս հայտնի է, որ առաջին տպագրատունը եղել է Հնդկաստանում Շահամիր Շահամիրյանի, որտեղ տպագրվել է նաև ազդարարը եւ հետագայում նաև ապագա սահմանադրությունը Հայաստանի, որի հիման վրա հետագայում ձևավորվել է ներկայիս սահմանադրությունը։ Իհարկե ունենք հայկական փողոց, որը կոչվում է Armenia Street, այո, ցավոք Հնդկաստանի անկախությունից սկսած, նույնիսկ նախքան անկախությունը շատ հայեր լքեցին Հնդկաստանը, քանի որ ես կարծում եմ, որ մի փոքր այլ էին պատկերացնում, թե ինչպիսին կլինի անկախ Հնդկաստանը, գուցե նրանց մոտ ինչ-որ մտավախություններ կային եւ շատերը լքեցին երկիրը, բայց հիմա էլ կան, իհարկե ավելի շատ կան մնացել են Կոլկաթայում, փոքրաքանակ են, բայց դեռևս նրանք կան։ Եվ չմոռանանք հրաշալի դպրոցի մասին, որ կա, այո, դպրոցը, որը անվճար կրթություն է տալիս, նույնպես գործում է Կոլկաթայում, մինչև հիմա այն կա։ Այո, հրաշալի կրթություն կարող ենք ասել, հետաքրքիր է ինձ, տեսեք, մենք խոսեցինք տարբեր կրոնների, նրանց հետ համերաշխ ապրելու մասին, հա։ Նաև բացի կրոններից Հնդկաստանը տարբերվում է նրանով, որ նահանգներով պայմանավորված տարբեր են լեզուն, տարբեր են խոհանոցը, նախասիրությունները, երկու պարը, ավանդույթները, մտածողությունը, սա էլ շատ կարևոր է։ Եվ էլի հաշտ ու խաղաղ համերաշխ կողքի ապրում եք, ես հիշեցի գրքում մի հետաքրքիր տեքստ էի կարդում, ֆրանսիացիները ասում էր, եթե մի տարածքում, այսքան փոքր տարածքում այնքան ֆրանսիացի հավաքվեին, որքան հնդիկներ, ապա 10 րոպե անց արյան գետեր էին հոսելու, բայց արի ու տես, որ հնդիկների պարագայում այդպես չէ, այլ հակառակը հաշտ համերաշխ ապրում են։ It's very interesting that in India, every state has a different language, has a different cuisine, has a different mentality, different songs and dances, art and culture, and they nicely coexist as we understood. And I was reading in a book that a Frenchman has said that if within this small territory we get only French people, so after 10 minutes there will be a big fight and bloodshed, but it's not the case with Indians. You're absolutely right. We have actually 22 languages recognized by our constitution. But if you go into languages, I'm not even talking about dialects, we would have around 400 or more languages. And we are trying very hard to preserve these languages because, as you know, languages are dying out. So there is an attempt to make sure that our languages, continue to survive. And it's absolutely true. We have so many languages, so many religions, cuisine. Our every state has its own saris and its own, textiles and handicrafts. And we are very proud of this heritage. And we try very much to, preserve it. And we ourselves are the biggest, promoters or patrons of our own handicrafts. As you can see, I am always attired in a sari. We are very much proud of our cultural heritage. And that's something that I think we have tried in India to preserve because we realize that as a country, we give that to the world in one place. 1.4 billion people with so much diversity that is doing well today. Economically, we are the 5th largest economy in the world, and in a few years' time will be the 3rd largest. So, despite the size of the country, the diversity, the challenges, the huge population, we are making progress. And I think it's because we've been able to take everybody along. And I think that probably is our biggest quality. And I think that contributes to India's progress today. Հնդկաստանը պաշտոնապես ունի ընդունված 22 լեզու, որոնք ընդգրկված են մեր սահմանադրության մեջ, սակայն պիտի նշեմ, որ մենք ընդհանուր ունենք 400 լեզու, ես դիալեկտները չեմ հաշվում, բայց 400 լեզու ունենք եւ մենք փորձում ենք պահպանել, ինչպես գիտեք, շատ լեզուներ հիմա շատ դժվար է պահպանելը, սակայն մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել,
որպեսզի կարողանանք այդ լեզուները պահպանել, եւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, յուրաքանչյուր նահանգ տարբերվում է, նույնիսկ սարին է տարբեր, տեքստիլն է տարբեր, լեզուն տարբեր, խոհանոցը, այո, երգը, մշակույթը, եւ պիտի ասեմ, որ մենք ինքներս շատ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք պահպանել մեր մշակույթը, մենք ինքներս անընդհատ դրա մասին խոսում ենք եւ ցույց ենք տալիս, քանի որ շատ դժվար է մի երկիր, որ այդքան տարբեր է եւ 1.4 միլիարդ բնակչություն ունի, այդ ամենը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին եւ պահպանել, եւ նշեմ, որ Հնդկաստանը, որի հիմա ներկայումս 5-րդ տեղում է տնտեսապես եւ առաջիկա մի քանի տարիներին կդառնա արդեն 3-րդ տեղում, ինչքան մեծ մարտահրավերներ է կարողացել հաղթահարել, որ այսօր հասել է դրան եւ կարողանում է, քանի որ մենք կարողանում ենք բոլորս միասին գնալ դեպի զարգացում, բոլոր խավերին միասին տանել դեպի զարգացում եւ կարծում եմ Հնդկաստանի ուժը նաեւ դրա մեջ է։ Ես ճիշտ ասած միշտ նայում եմ ու զարմանում եմ, որովհետև ժամանակակից աշխարհը իր պարտադրանքներն ու թելադրանքներն ունի, շատերը իրենց ազգային հագուստներից են օրինակ հրաժարվել, կրում են ավելի ժամանակակից եւ հարմարավետ հագուստ։ Հնդկաստանում գրեթե շատ քիչ մարդկանց եմ տեսել ժամանակակից հագուստով, հակառակը ես տեսել եմ, որ մեծամասնությունը կրում են ազգային հագուստ։ In India, I have noticed that many people are wearing their traditional clothes, though mostly in the Western countries, in other parts of the world, people are more tending to try the modern clothes. But I have noticed that in India, it's not like that, and many people do preserve their national clothes. Yes, I think throughout the years that India was a colony for around 200 years or a little more, I think this is something that that couldn't be taken away from us. I think our 5,000-year-old civilization and our cultural moorings remained very strong. And I think also you have to take into account that our clothes are the best suited for our hot climate. The dhoti, which is worn by the men, and the sari, which we wear, cotton saris in summer and silk saris in winter. Our clothes in general are very much suited to India's climate. And I think we recognize that. And because we are very proud, and I say that without hesitation, I think across the world probably, we have retained our traditional clothing. Not that we haven't adopted Western clothing, we have, but we are very flexible. Depending on the occasion, we will be attired, in a different way. And when it comes to our ceremonies and our religious events or weddings, we will be very much traditionally attired. And as you can see, as the ambassador or working for the government, we are always attired in our national dress. Կարող եմ նշել, որ չնայած մենք 200 տարի եւ ավել եղել ենք գաղութ, սակայն մենք պահպանել ենք այն, ինչ մեզ տրվել է 5000 տարի առաջ մեր քաղաքակրթության շնորհիվ եւ կարող եմ նշել, որ հնդկական տրադիցիոն հագուստը, որը դհոտին է տղամարդկանց համար եւ սարին կանանց համար, շատ հարմար է մեր կլիմայի համար, քանի որ ամռանը մենք հագնում ենք բամբակյա հագուստ եւ ավելի ցուրտ սեզոնին հագնում ենք մետաքսյա հագուստ եւ պիտի ասեմ, որ շատ հպարտորեն ենք գրում, ոչ թե որ մենք չենք ուզում հարմարվել կամ չենք կարող հագնել կամ չենք ցանկանում հագնել ավելի ժամանակակից հագուստ, իհարկե մենք դա նույնպես կրում ենք, եթե հարմար առիթ է լինում, սակայն եթե ավելի հնդկական առիթ է, եթե ինչ-որ տարբեր միջոցառումներ են, հարսանիքներ են, կամ ինչ-որ կրոնական միջոցառումներ, մենք մեծ սիրով կրում ենք մեր հնդկականը եւ նաեւ ես աշխատելով Հնդկաստանի կառավարության համար, ինչպես միշտ կրում եմ հնդկական տրադիցիոն հագուստ։ Դրանք իսկապես շատ հարմարավետ են, անձամբ ինքս զգացել եմ շոկ եղանակին, երբ փորձել եմ կրել դժվարությամբ իհարկե, բայց սովորեցի։ Կարևորը սովորել եմ այդ սարին եւ ես այդ ժամանակ հասկացա, թե որքան հարմարավետ է։ Եվ դու ժամանակ շատ կանացի ու գեղեցիկ է։ And it's very feminine and beautiful as well. Yes, thank you. Այո, շնորհակալություն։ Այսքան տարբեր մարդիկ, տարբեր սովորույթներ, տարբեր կրոն, տարբեր լեզու, տարբեր խոհանոց, ինչն է բոլորին, եթե մի քանի բառով կարողանանք ասել, միավորում։ So, since India is very diverse, so many languages, cuisines, culture, music, etc. So, in a few words, how can you say what unites them all? What unites us all, I think, as I mentioned earlier, there is something very undefinable called Indianness. There are some underlying values which are the same across India. There are the family is very important. The family values.
Then, of course, I think democracy has taken so much root that we are very democratic, even within society and within families. So I think the respect for elders, still, there are extended families that stay together. Then I think we try to, keep our religion separate and our professional life separate. And religion is something very personal. And that's how I think we are able to coexist in such harmony. So there are these elements that, unite India from the east to west and north to south. That probably defines what is being Indian. These values which are common across, and, a lot of importance is given to food, to cuisine, and we still thankfully cook, and we have very healthy food and not food which is prepared and full of preservatives. So these are things which are probably across the country the same, and the respect for the other, that is there universally. Գուցե այսպես փորձեմ նկարագրել այսպիսի երևույթ գոյություն ունի, որը մենք կոչում ենք հնդկականություն, հնդկական լինել կամ հնդիկ լինել, դրանք երևի թե արժեքներն են, որը բոլոր հնդիկների համար կարևոր են, ընտանիքի հանդեպ մեծ հարգանքն է, քանի որ Հնդկաստանում դեռևս շատ կան ընտանիքներ, ովքեր մեծ ընտանիքներով են ապրում եւ ոչ թե միայն զույգերով, ժողովրդավարականությունը, որը արմատավորվել է, ինչպես նաև հարգանքը մեծերի հանդեպ, հարգանքը դիմացինի հանդեպ, պիտի նաև նշեմ, որ մենք պահում ենք մեր կրոնը եւ մեր պրոֆեսիոնալ կյանքը առանձին, որպեսզի դրանք մեկը մյուսին չխանգարեն, եւ կարծում եմ սա նույնպես նպաստում է դրան, որ մենք միասին լինենք եւ ընդհանուր կարող եմ նշել այս բոլոր արժեքները միասին, որոնք տարածված են ողջ երկրով մեկ հյուսիսից հարավ կամ արևելքից արևմուտք, դա մեզ դարձնում է յուրահատուկ, դա մեզ դարձնում է հնդիկ, հնդկական կերպ մտածող եւ ապրող, եւ ես ուրախ եմ նշել, որ մենք պահպանել ենք նաեւ մեր խոհանոցը, մեր ուտեստները եւ նշեմ, որ մենք հիմնականում սնվում ենք առողջ եւ չենք օգտագործում տարբեր պրեզերվատիվներ մեր ուտելիքների մեջ։ Հետաքրքիր է, որ ես նկատել եմ, որ Հնդկաստանից եկող մարդիկ դժվարությամբ են այլ երկրի խոհանոց փորձում, հակառակը փորձում են անպայման պահել նաեւ այլ երկրներում իրենց խոհանոցը։ Ճիշտ եմ թե ոչ։ I've also noticed that Indians who travel abroad, they try to stick to Indian cuisine, and very reluctantly they will change to any other country's cuisine, and they bring their cuisine with them. Is it true? This is especially for people who are vegetarian, and I think you're probably referring to, say, Gujaratis who tend to take, dry kind of food items which they can consume anywhere, because they are very pure vegetarian, and they are very, apprehensive about having food somewhere where utensils used are the same for non-vegetarian and vegetarian. But generally, I think Indians are open to other cuisines. It is true that we are completely fans of our own cuisine. And, many Indians they will try the cuisine of the place that they're visiting. But at the end of the day, after 2-3 days, they will crave for Indian food. And they will be looking for an Indian restaurant. So I think Indian cuisine is overwhelmingly powerful in that sense. But we are open to the world. But about taking snacks and, Indian food, that really applies more to Indian people who are vegetarians, because they're very apprehensive about eating anything which has been probably touched by something that has been used for non-vegetarians. So, but that's very limited to, one small section. The rest of us are, I think, quite adventurous, but we love our own food. And I forgot to mention that another thing which unites India is that we are extremely hospitable. I think that, we say that Atithi Devo Bhava, which means that a guest is like equivalent to God. And that actually is the tagline for Indian tourism, but it's actually true. Atithi in India means someone who arrives without telling you, because in the olden days you didn't have telephones, and people, guests would just turn up. And I remember in my childhood in the 70s and the 80s,
you would suddenly have, a whole room full of guests who would turn up, and we would be so welcoming, and, we wouldn't feel, oh, they're encroaching on our family time. My mother would cook for them, and that's so natural for Indians to do, to welcome people. You can travel across India in little villages. You'll be welcomed with open arms. People will offer you tea, food, and not even think twice before welcoming someone who is a foreigner, who is not of that place. We feel that warmth, even us as Indians. Այո, ճիշտ նկատեցիք, որ հնդիկները հատկապես ովքեր բուսակեր են եւ նրանք ճամփորդում են, շատ հաճախ իրենց հետ ունենում են չորացրած ուտելիքներ, հատկապես նրանք ովքեր Գուջարատ նահանգից են, քանի որ իրենք շատ խիստ բուսակեր են եւ նույնիսկ ուտելիքը այն ամանի մեջ որ պատրաստվել է թե մսային եւ թե բուսական կերակուրը, ապա նրանք չեն ուտի, դրա համար նրանց համար շատ կարեւոր է պահպանել եւ պատրաստել իրենց ուտելիքները, սակայն նշեմ, որ մյուսներս մենք բավականին կարելի ասել արկածախնդիր ենք ուտելիքի հարցում, փորձում ենք տարբեր երկրների ուտելիքներ, բայց միևնույն ժամանակ շատ սիրում ենք, պահպանում ենք եւ նույնիսկ 2 օր այլ երկրի ուտելիք փորձելուց հետո երրորդ օրը ցանկանում ենք անպայման հնդկական ուտելիք փորձել։ Եվ մի բան ես նաեւ մոռացա նշել, որ Հնդկաստանը հնդիկներին, որ դուք նշում եք, ինչ է միավորում, դա հյուրընկալությունն է եւ մենք այսպեսի ասացվածք ունենք ատիտի դևա բհավա, որ նշանակում է հյուրը Աստծո կողմից է կամ Աստծուն հավասար է, քանի որ ատիտի նշանակում է այն անձը, որ գալիս է առանց նախորոք ծանոթելու, քանի որ հին ժամանակներում ոչ մեկը չէր զանգում եւ պայմանավորվում։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես փոքր էի, մեր տուն գալիս են բավականին մեծ քանակությամբ անսպասելի հյուրեր եւ իմ մայրը մեծ սիրով նրանց համար ուտելիք էր պատրաստում։ Եվ նույնիսկ հիմա նույնիսկ եթե դուք Հնդկաստանի գյուղերով ճամփորդեք, ցանկացած տուն ձեզ մեծ սիրով կհյուրընկալի եւ ուտելիք կհրամցնի եւ թե եւ չի վերաբերվի ձեզ որպես այլ երկրից եկած օտարերկրացի կամ այլ մշակույթից եկած, ընդհակառակը մեծ սիրով եւ մեծ ջերմությամբ ձեզ կընդունի։ Փաստորեն ընդհանրություններ ունենք բազմաթիվ, որովհետեւ այն ինչ դուք նկարագրում եք մեզ մոտ Armenians are very hospitable. Absolutely. Այո, նույն կերպ հայերն են հյուրընկալի, իհարկե։ Գիտեք ինչ է ինձ հետաքրքիր, մենք այսքան խոսեցինք Հնդկաստանի տարբերությունների բազմազանության մասին, դուք Հնդկաստանից եկել եք մի երկիր, որը տարածքային առումով բավականին փոքր է եւ բազմազանության տեսանկյունից այն ինչի մասին մենք էինք խոսում, ավելի այսպես զուսպ կարող ենք ասել, հա, քիչ մեզ մոտ այլազգի ներկայացուցիչները այդքան էլ շատ չեն, մեզ մոտ գրեթե քանի որ տարածքային առումով փոքր է, կարող ենք ասել, այո, տարածաշրջաններն ունեն իրենց սպეციფიկ խոհանոցային նրբությունները, բայց այդուհանդերձ կրոնը քրիստոնյաներ են, այսպես կարող ենք ասել, մեզ մոտ հակառակ պատկերն է, հա, մինիմալիստական տեսանկյունից։ Խորթություն զգացել եք, թե շատ արագ հերթ հարմարվել եք։ You're coming from a country which is so diverse, we spoke about it so much, so you have landed in a country which is like, or we can say the opposite. It's a small land, it's not so diverse, not so many foreigners, and our languages and cuisines, they don't really differ so much. There are some small differences, but still, how did you find this change? Was it easy for you to adapt? I think it was a very pleasant surprise for me. Since my arrival, I have been overwhelmed by the warmth and hospitality of everybody around me. Of course, not just the people who were there, at the residence, but also my colleagues. And then as I started meeting more and more people, and Armenians in particular I'm talking about, I found the warmth and the hospitality, which probably, is like India, equal to India, or sometimes even more. So that's been amazing. I think that people should know about the legendary Armenian warmth and hospitality. It's not just Indian warmth and hospitality. For me, it's not. I'm very happy to see the landscape, to see the lovely churches, and to travel and to learn more and more about this very ancient culture and civilization. And I realized after a few months, almost more than 6 months, that I need to learn Armenian.
if I'm to understand this country better, I should learn, because you can't stay in this country and say, oh, I speak English and I speak French. That's not enough. You have to learn the language, and I am enjoying my time learning it. I think the progress is a little slow because I'm very busy and I'm unable to always follow up on my lessons. But I have immense interest in learning this language, and hopefully in some time, I don't know, I can't define how much, I can speak more Armenian. I can say a few sentences now, understand quite a bit, but hopefully I'll be a little more fluent as time goes by. Պիտի նշեմ, որ ինձ համար դժվար չի եղել Հայաստանին հարմարվելը, քանի որ հենց առաջին օրվանից շատ մեծ հյուրընկալություն եւ ջերմություն տեսա իմ հայ գոլեգաների, հայ ընկերների եւ ծանոթների մեջ։ Պիտի ասեմ, որ ինչքանով որ Հնդկաստանն է հայտնի իր հյուրասիրությամբ, նույնպեսին գուցե ավելին հայերն են հյուրասեր եւ կարծում եմ ողջ աշխարհը պիտի իմանա հայերի լեգենդար հյուրասիրության մասին, եւ ես շարունակում եմ հիանալ ձեր երկրով, գեղեցիկ բնությամբ, գեղեցիկ եկեղեցիներով եւ հին քաղաքակրթությամբ, եւ պիտի ասեմ, որ Հայաստանում լինելուց մի քանի ամիս անց ես հասկացա, որ պիտի սովորեմ հայերեն, քանի որ եթե ուզում եմ երկիրը լավ ճանաչել, ապա պիտի խոսեմ այդ լեզվով, հասկանամ թե ինչ են խոսում իմ շուրջը, եւ չեմ կարող շարունակ ասել, որ ես միայն անգլերեն եմ խոսում կամ միայն ֆրանսերեն եմ խոսում, ես պիտի սովորեմ, ես հիմա դասեր եմ վերցնում հայերենի, պիտի ասեմ, որ այդ երբեմն իմ դասերը բաց եմ թողնում եւ չեմ կարողանում շատ դասերի մասնակցել, բայց չեմ կարող ասել երբ ինչքան ժամանակում, սակայն կարծում եմ, որ ժամանակ անց կկարողանամ ավելի լավ հասկանալ եւ խոսել հայերեն։ Բավականին կարճ ժամանակահատված է, որ այստեղ եք, բայց բազմաթիվ հայերեն բառեր եք կիրառում, ինչը ինձ հիացրեց եւ զարմացրեց։ Իդեպ շնորհակալություն նման գնահատականի համար հայկական հյուրասիրության պարագայի։ Այո, մենք շատ ընդհանրություններ ունենք, նաև լեզվի պարագայում եւս։ Pleasant, and thank you for complimenting us about Armenian hospitality. Thank you so much. But whatever I said was, absolutely the truth, and really, I think my family and we have been very fortunate to have come to such a hospitable and warm country. Ես ինչ խոսում ես, իմ սրտից է խոսում եւ ես եւ իմ ընտանիքը իսկապես գացել ենք այդ ջերմությունը եւ հյուրընկալությունը։ Շատ հաճելի է, ես վստահ եմ, որ շատ արդյունավետ աշխատանքային տարիներ եք ունենալու Հայաստանում, ու նաեւ վստահ եմ, որ կարոտելու եք Հայաստանը ձեր պատուհանից, պատշգամբից տեսարանը, ինչու ոչ նաեւ մի քիչ էլ մեզ։ I'm sure you will have a very efficient tenure in Armenia, and when you go back, you will miss the scene from your balcony and maybe a little bit us. I will, definitely, and thank you so much for your good wishes. Thank you. Ես եմ շնորհակալ, որ ձեր զբաղվածությամբ, այսպես ասած, ժամանակ տրամադրեցիք եւ այստեղ եք հայ ռադիոլսողին կիսելու ձեր մտքերի հետ, նաեւ խոսեցինք շատ առանձնահատկություններից եւ ինչու ոչ, քանի որ Հայաստանում շատ են հնդիկները, որ սովորում են այստեղ, նաև շատացել են աշխատում են այստեղ եւ մենք կարծես թե սկսել ենք կողք կողքի ապրել ու շատ ավելի լավ է, որ հաճախ զրուցենք, խոսենք ձեր առանձնահատկությունների, ձեր մտածողության, ձեր կենցաղի մասին, որպեսզի շատ ավելի լավ պատկերացում լինի ու շատ ավելի հաշտ ու համերաշխ լինի մեր գոյատևումն ու ապրելը այս հողի վրա։ Thank you for finding time and coming to public radio, and thank you for speaking about the peculiarities, because currently we have many Indians here who study here and who work here, and it will be very interesting for us to understand the Indianness about them and to peacefully coexist with them. Thank you so much for having given me this opportunity, really, to you and your team. Thank you so much. And I'd like to thank my colleague, Ms. Lilith Simonyan, for having interpreted for me. Շնորհակալություն. Ես եմ շնորհակալ, շնորհակալություն եմ հայտնում, ինչպես միշտ ժամանակը չբավականացրեց, որպեսզի լսենք նաև դեսպանի հաջողության նոտաները, բայց կարևորը զրույցն էր, որ այսքան արդյունավետ էր եւ բազմաթիվ հետաքրքիր փաստեր իմացանք։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հետ միասին բացահայտեցի Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհայի հաջողության նոտաները, մնացեք հանրայինի հետ։